হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল। তো প্রতিদিনের মতো আমি ঠিক রাত 10টার সময় নিট 2026-এর জন্য মোস্ট ইম্পর্ট্যান্ট কোশ্চেন সেশন নিয়ে আসি বায়োলজিতে। তো আজকেও ঠিক চলে এসেছি। আজকের চ্যাপ্টারগুলোর নাম যেটা করাবো সেটি হচ্ছে লিভিং ওয়ার্ল্ড, দ্য ইউনিট অফ লাইফ, সেল সাইকেল অ্যান্ড সেল ডিভিশন। এই কটা চ্যাপ্টার থেকে মোস্ট ইম্পর্ট্যান্ট কোশ্চেন করাবো তিনটে চ্যাপ্টারের উপর বোটানিতে স্ট্রং করার জন্য। আর যারা এই কোশ্চেন পিডিএফ পেতে চাও তারা আমার হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারে মেসেজ করবে, নিজের নাম লিখে কোশ্চেন পিডিএফ পেয়ে যাবে। আর যদি কেউ ফুল মক টেস্ট সিরিজ দিতে চাও তারা আমার হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারে কন্ট্যাক্ট করবে, ফুল মক টেস্ট সিরিজ দিতে পারবে। তো বায়োলজি এমন একটা সাবজেক্ট যেখানে কিন্তু নিটে এনসিইআরটির বাইরে কোশ্চেন আসে না, এনসিইআরটি লাইন টু লাইন কোশ্চেন আসে। তো তার জন্য এনসিইআরটি বেসড কোশ্চেন করাটা খুব ইম্পর্টেন্ট। এনসিইআরটি টেক্সট বুক যেমন রিভিশন করতে হবে, সাথে সাথে প্রতিদিন এমসিকিউ প্র্যাকটিস করতে হবে, তবেই কিন্তু প্রিপারেশানটা সঠিক জায়গায় পৌঁছাবে। তো আমি এখনই স্টার্ট করে দেবো আজকের তিনখানা চ্যাপ্টারের ওপর, লিভিং ওয়ার্ল্ড, দ্য ইউনিট অফ লাইফ, সেল সাইকেল অ্যান্ড সেল ডিভিশন। ওকে, তো প্রত্যেকে যারা নতুন দেখবে তারা চ্যানেলটাকে কিন্তু সাবস্ক্রাইব করে দেবে, লাইক করবে, কমেন্ট করবে, শেয়ার করবে। প্রতিদিন ক্লাস হয় 10 PM থেকে, রাত 10টা থেকে প্রতিদিন ক্লাস হয়। রাত 10টা থেকেই কিন্তু আমাদের এই ক্লাসটা প্রতিদিন হয়। এখন স্টার্ট করব আজকের মোস্ট ইম্পর্ট্যান্ট কোশ্চেন। টপ 90 কোশ্চেন করাবো। প্রতিটা কোশ্চেন কিন্তু থাকবে ফুল এনসিইআরটি বেসড। তো যারা যারা কোশ্চেন প্র্যাকটিস করতে চাও তারা তাড়াতাড়ি জয়েন হয়ে যাও। এখনই আমি এই শুরু করে দেবো। প্রতিটা কোশ্চেন কিন্তু ফুল এনসিইআরটি বেসড কোশ্চেন। ওকে, রেডি এভরিওয়ান? রেডি? ওকে, হ্যালো হ্যালো, চলো তাহলে স্টার্ট নাও। স্টার্ট করতে পারি নাও। স্টার্ট। আমার সাউন্ড সব ক্লিয়ার? এভরিওয়ান রেডি? ওকে, হ্যালো হ্যালো, নাও স্টার্ট নাও। ওকে, রেডি, চলো। জাস্ট ওয়েট করো। চলো, ফার্স্ট কোশ্চেন। প্রত্যেকে কমেন্ট অ্যান্সার করবে। হু মডিফাইড দ্য হাইপোথিসিস অফ স্লেটন অ্যান্ড সোয়ান টু গিভ দ্য সেল থিওরি অ্যান্ড এ ফাইনাল শেপ? রবার্ট হুক, জর্জ প্যালাডে, রুডলফ ভিরচাউ, অ্যান্টন ভন লিউয়েনহক। তো
রুল অফ ভিরচাও ইজ দ্য কারেক্ট আনসার। কোশ্চেন পিডিএফ পেয়ে যাবে, কোশ্চেন পিডিএফ কোথায় পাবে? হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারে পাবে। এই হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারে কিন্তু কোশ্চেন পিডিএফ পেয়ে যাবে 8910230030। ओके, तो फर्स्ट आंसर रूल ऑफ बिरचाउ इज द करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट, which of the following non-membrane bound organelles structure found in all cells? Two is ribosome. Good, very good. Ribosome is the correct answer. Ribosome is the correct answer. Good, very good. Ribosome is the correct answer. Very good. चलो next. Question number 3rd. Select the mismatch pair. Red blood cells round and biconcave. Mismatch. Tracheids elongated. White blood cell amoeboid. Columnar epithelial cell branches and long. Question number 3. Yes, good. Columnar epithelial cell branches and long. তাহলে এটা কলামনার এপিথেলিয়াল সেলস আর লং অ্যান্ড ন্যারো। কলামনার এপিথেলিয়াল সেল কি হয়? লং হয়। কলামনার এপিথেলিয়াল সেলগুলো কি হয়? এই যে কলামনার এপিথেলিয়াল সেলগুলো কি হয়? লং হয়। আর কি হয়? ন্যারো হয়। কিন্তু আমার এখানে বলেছিল কি ব্রাঞ্চেসড অ্যান্ড লং, তার মানে এটা মিচম্যাচ আছে। ওকে, तो 4 is the correct answer. 4 is the correct answer. 4. The innermost layer of cell envelope in the most bacterial cells have ability to allow movement of macro and micromolecules in and out of the cell, is responsible for giving gummy and sticky character to the cell, have ability to allow bacterium to hide from the host immune system. So have ability to allow. Very good. 1 is correct answer. 1 is correct answer. Very good, very good. Most important question, mind it. Very good. Chalo 5. Select the incorrect statement. Select the incorrect statement. Select the incorrect statement with respect to mesosome. Select the incorrect statement with respect to mesosome. Select the incorrect statement with respect to mesosome. Select the incorrect statement. First answer करो. Question number 5. 5 is the correct answer. 5 is the correct answer. 2. They help in decreasing the surface area of the plasma membrane. Incorrect বলেছিল, তাহলে এখানে ভুলটা কি আছে? এখানে ভুলটা কি দিয়েছে তোমার 5? Question number 5. Question number 5. Incorrect. They help in decreasing the surface. Yes, 2 is correct answer. They help in decreasing the surface area of the plasma membrane. तो 2 is the correct answer. তাহলে মেসোজোম কি করে? মেসোজোম হেল্প টু ইনক্রিজ ইন দ্য সারফেস এরিয়া অফ দ্য প্লাজমা মেমব্রেন। এখানে কি বলেছে? ডিক্রিজ করে নয়, এটা কি করে? ইনক্রিজ করে। সো 2 ইজ দ্য কারেক্ট আনসার। এখানে ডিক্রিজ বলেছে বলে এটা ইনকারেক্ট হয়ে গেল। আরে 4 আনসার, দিস স্ট্রাকচার আর ফাউন্ড ইন গ্রাম পজিটিভ ব্যাকটেরিয়া। এই সমস্ত প্রশ্ন এখনও ভুল হচ্ছে, কি অবস্থা? ইনকারেক্ট বলেছে, এখানে ইনকারেক্ট। কোনটা ইনকারেক্ট আছে এখন হচ্ছে খুব ইম্পর্টেন্ট টাইম। তো 5 ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার। 2, দে ডিক্রিজ দ্য সারফেস এরিয়া। নো, দে ইনক্রিজ দ্য সারফেস এরিয়া। 6,
Antibiotic resistance in bacterial cell occurs due to plasmid, nucleoid, nucleus, inclusion body. 6. Question number 6. কে ফার্স্ট আনসার করতে পারে, কে কত তাড়াতাড়ি আনসার করতে পারে? ভেরি গুড। 6 1 ইজ দ্য কারেক্ট আনসার, প্লাজমিড ইজ দ্য কারেক্ট আনসার, ভেরি গুড। 7 correct the option lysosome, vacuoles, cytoplasm and cristae. Which is correct answer? কে ফার্স্ট আনসার করতে পারে? 7. Question number 7. Lysosome, single membrane bound organelle rich in hydrolytic enzyme, তার মানে 1 3 কোনটা হচ্ছে? এর 3 হয়ে গেল। বি vacuoles bounded by a single membrane semi-permeable membrane called tonoplast, b এর 4 C cytoplasm main arena of the cellular activities in the both plant and animal cell, C এর 2 আর তারে ডি এর বাকি থাকলো একটাই হবে, ক্রিস্টি দ্য নাম্বারাস অক্সিজোম, তার মানে 3 ইজ দ্য কারেক্ট আনসার। যারা যারা 3 আনসার করেছে রাইট। 8 হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং স্টেটমেন্ট রিগার্ডিং মাইটোকন্ড্রিয়া ইনকারেক্ট, এগুলো লক্ষ্য করবে প্রত্যেকে, কারেক্ট বলছে না ইনকারেক্ট বলছে, প্রত্যেকে লক্ষ্য করবে, ভীষণ ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন, মন দিয়ে প্রশ্নটাকে পড়ো। ফলোয়িং দ্য স্টেটমেন্ট ইনকারেক্ট অ্যাবাউট মাইটোকন্ড্রিয়া সম্পর্কে কোনটা ইনকারেক্ট আছে? কোশ্চেন নাম্বার 8 তাড়াতাড়ি আনসার করো প্রত্যেকে। 8 ইনকারেক্ট। হুইচ ইজ ইনকারেক্ট? The enzymes and electron 3 good, very good. The enzymes and electron carriers for formation of ATP are present only in the intermembrane space. No, only no inner membrane space. So the enzymes and electron carriers for the formation of ATP are present in the inner membrane of mitochondria. Inner membrane of mitochondria. সুতরাং 3 is the correct answer, এটাই ভুল আছে, এটাই ইনকারেক্ট। ভেরি গুড। 9 read the following statement, assertion, reason. Microtubule help in the anaphasic movement of chromosomes. Reason, the microtubules are hollow unbranched cylinders with a hollow core. Which is correct, which is false বলো? ফার্স্ট আনসার, তাড়াতাড়ি আনসার করবে, যারা যারা আনসার করছো তারা প্রত্যেকে একটু তাড়াতাড়ি আনসার করবে। প্রত্যেকে ফার্স্ট আনসার করো। হুইচ ইজ কারেক্ট? কোশ্চেন নাম্বার 9 দেখো, অ্যাসারশন ঠিক আছে, রিজনটাও ঠিক আছে, কিন্তু আর ইজ নট দ্য কারেক্ট এক্সপ্লানেশন অফ এ। 2 ইজ কারেক্ট আনসার, 2 is not 4. A is true but R is false. No, R also right. The microtubules are hollow unbranched cylinders with a hollow core. একদম NCERT লাইন, পুরো NCERT লাইন। 2 is the correct answer. Both assertion region true but R is not the correct explanation of A. 10 read the following features. ওকে, এই ফিচার্সগুলো দেখো, A B C D 4টে ফিচার্স দেওয়া আছে। এখানে দেখে তোমাকে বলতে হবে এটা কি নিউক্লিয়াস, নাকি এটা ক্রোমোজোম, নাকি এটা নিউক্লিওলাস, নাকি এটা ক্রোমাটিন। 10 কোশ্চেন নাম্বার 10 গুড। নিউক্লিওলাস 3 ইজ কারেক্ট আনসার। নিউক্লিওলাস, এইগুলো সব নিউক্লিওলাসের বৈশিষ্ট্য। 3 ইজ দ্য কারেক্ট আনসার। 11 কোশ্চেন নাম্বার 11 the part of the chromosome beyond the secondary constriction is called
স্যাটেলাইট, সেন্ট্রোমিয়ার, কাইনেটোকোর অ্যান্ড সেন্ট্রোজোম। কালকে থাকবে ফুল সিলেবাস টেস্ট বায়োলজি, ফুল সিলেবাস টেস্ট, পুরো 90 কোশ্চেন, 90 কোশ্চেন থাকবে, ফুল সিলেবাস টেস্ট 10 PM, টাইম কিন্তু 10 PM থাকবে। ওকে, ফুল সিলেবাস টেস্ট থাকবে কালকে, ফুল সিলেবাস টেস্ট 10 PM, একদম পুরো 10 PM স্টার্ট হয়ে যাবে। ওকে, 10 PM ফুল সিলেবাস টেস্ট বায়োলজি। নেক্সট ডে तो 11 is correct answer 1. Satellite, the part of chromosome beyond the secondary constriction, एक मिनट এটা কত 10, यस देखो এটা তোমার এনসিইআরটিতে যে লাইনটা দেওয়া আছে, ফিউ ক্রোমোজোম হ্যাভ নন স্টেইনিং সেকেন্ডারি কনস্ট্রিকশন at a constant location. This gives the appearance of a small fragment is called satellite. It is called satellite. Satellite is the correct answer. Satellite is the correct answer. 12. In which phase of the cell cycle duplication of chromosome occurs? 12. In which phase of the cell cycle duplication of chromosome occurs? G1 phase, G0 phase, G2 phase, S phase. First answer. Question number 12. 4 is the correct answer. Very good. S phase is the correct answer. 13. Select the phase from the following which is between two successive mitotic division: resting phase, anaphase, interkinesis and prime stage. 13. Easy question. Yes, very good Aditi, very good. 1 is correct answer. Resting phase. Continue আমার সাথে যারা MCQ প্র্যাকটিস করবে ডেলি 360 তাদের হবেই, 360 হবে তাদের গ্যারান্টি, 360 মার্কস শিওর। কারণ আমি পুরো দেখো স্ট্রং করছি প্রতিদিন 3-4 চ্যাপ্টার মিলে। 14. The phase that marks the end of the cell division concerned with dissolution of the nucleus, division of the cytoplasm, untangling of the mitotic chromosome, splitting of centromere. 14. Question number 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 14. 2 is the correct answer. Division of the cytoplasm. 15. At which phase spindle fiber attached to the kinetochore of the chromosome? Spindle fiber attached to the kinetochores of chromosome. 15. 2 is correct answer. Metaphase is the correct answer. 15. Metaphase is the correct answer. Metaphase, good. Metaphase is the correct answer. 16. Correct statement. The stage between meiosis 1 and meiosis 2 is generally long lived. Cell at the end of first stage of karyokinesis of mitosis have thickest and shortest chromosome. 3. Mitosis is a process. 16 is the correct answer. Mitosis is a process in which a parent cell division into two identical daughter cell. 3 is the correct answer. Good. 17. Choose the odd on with respect to significance of mitosis. Odd on with significance of mitosis. It is essential for growth and development of multicellular organism. It increases the genetic
variability in the population of organism. तो डायरेक्ट आंसर एनसीईआरटी लाइन 17.2 is correct answer. 18. Choose the option that has the correct statement with respect to cell cycle. very important, answer करो. very important question, important. 18. In eukaryotes such as humans and yeast, cell divide once approximately every 24 hours. B. M phase lasts more than 95% duration of the 2. Very good. C and E only. Okay, C and correct option C and E. C and E দেখো C টা ঠিক আছে E টা ঠিক আছে. C and E. Duplication of centrosome in animal cells occurs during S phase of interphase and the cells do not divide further exit one phase to enter an inactive stage called G0 phase of the cell cycle. সুতরাং 18.2 is the correct answer. 19. The correct sequence of the cell cycle is. 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 19. The correct sequence of the cell cycle post mitotic phase থেকে DNA synthesis phase থেকে pre mitotic phase থেকে mitosis. So 1 is the correct answer. Post mitotic phase তারপর DNA synthesis phase তারপর pre mitotic phase তারপর mitosis. সুতরাং 1 is the correct answer. 1 is the correct answer. 1 is the correct answer. 19.1 is correct answer. Question number 20. During which stage homologous chromosome of the bivalent begin to separate from each other except the region of crossing over diakinesis, diplotin, pectin, zygotin. Which is correct option? Question number 20. During which stage homologous chromosome of the bivalent begins to separate from each other except in the region of crossing over diakinesis, diplotin, pectin, zygotin. Question number 20 is the correct answer. Diplotin is correct answer. 2 is the correct answer. Good. 21. First answer karo. Disintegration of nucleus and nuclear envelope observed in all of the following phase except last কিন্তু except কথাটা বলেছে mitotic phase, prophase 2, diakinesis, telophase 2. 21. Question number 21 যারা নতুন দেখছো যারা চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবে যারা নতুন দেখছো যারা চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দেবে ডিসইন্টিগ্রেশন অফ নিউক্লিয়াস অ্যান্ড নিউক্লিয়ার এনভেলপ অবজার্ভ ইন অল অফ দ্য ফলোয়িং ফেজ এক্সেপ্ট মাইটোটিক prophase 2, diakinesis and telophase 2. 4 is correct answer. Telophase 2 is the correct answer. পুরো এনসিইআরটি লাইন আছে. Telophase 2 is the correct answer. পুরো এনসিইআরটি লাইন আছে. 22. Question number 22 করো. Identify the correct sequence of event occurred during meiosis 1. সিকোয়েন্স কিন্তু কারেক্ট সিকোয়েন্স অর্ডার করতে হবে কিন্তু কোনটার পরে কোনটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন ভেরি ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন কোনটার পরে কোনটা কারেক্ট আনসার ফ্রম দ্য অপশান গিভেন বিলো কারেক্ট অপশান গিভেন বিলো 22 কারেক্ট আনসার
সবার প্রথমে কি ডিসসলিউশন অফ দ্য সাইনাপ্টোনেমাল কমপ্লেক্স নাকি ক্রোমোজোম স্টার্টস পেয়ারিং 3? 22 একদম ঠিক অপশান 3 ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার। সবার প্রথমে বি থেকে কোথায় যাচ্ছে? সি, বাইভ্যালেন্ট ক্রোমোজোম ক্লিয়ারলি ভিজিবল ইন দ্য অ্যাস্টেট্রাড। বি এর পরে সি থেকে কোথায়? ডিতে যাচ্ছে। ডি মানে কি? রিকম্বিনেশন বিটুইন হোমোলোগাস ক্রোমোজোম। ডি থেকে যাবে ডিসসলিউশন অফ দ্য সাইনাপ্টোনেমাল কমপ্লেক্স। এ থেকে যাবে ইতে শর্টেনিং অফ দ্য মাইক্রোটিউবিউলস অ্যাটাচ টু দ্য কাইনেটোকোর্স। এটাই হচ্ছে কারেক্ট অর্ডার। 3 ইজ দ্য কারেক্ট অপশান। 23 if sperm human has 20 pg of DNA in its nucleus, how much DNA would a diploid cell of same individual will have a pectin X, diplotin Y and profess to stage Z? XYZ এর ভ্যালু কত সেটা বার করতে হবে। XYZ ভ্যালু কত সেটা বার করতে হবে। XYZ এর ভ্যালু কত সেটা বার করতে হবে। XYZ 1 না, আবার চেষ্টা করো। তাহলে এখানে আমার যেটা দেওয়া আছে দেখো, স্পাম হ্যাপ্লয়েড আমরা জানি SPERM। স্পামটা কি হয়? হ্যাপ্লয়েড হয়। N = কত দেওয়া আছে? 20 ইন হিউম্যান স্পাম, এই যে 20 PG, এটা কিন্তু গিভেন, এটা দেওয়া আছে। তারপর বলছি ইট নিউক্লিয়াস, ইন ইট হাউ মাচ DNA উড এ ডিপ্লয়েড সেল। আরে ডিপ্লয়েড সেল বলেছে, তাহলে ডিপ্লয়েড সেল যদি বলে তাহলে ডিপ্লয়েড সেল মানে কত? 2n মানে কত? 2 × 20 40 PG। এটা বেরিয়ে গেল ডিপ্লয়েড সেলের ক্ষেত্রে 40 PG DNA। আফটার স্পেস কি হবে? আফটার স্পেসে তাহলে কি হবে? আফটার স্পেসে তো কী হয়? ডাবল হয়ে যায়। তাহলে 40 × 2 যদি করি তাহলে কত? 80, 80। এটা কি বেরিয়ে গেল আমার? 80 PG DNA বেরিয়ে গেল আফটার স্পেস। কিন্তু আমার বার করতে বলেছে প্যাকাইটিন। তাহলে প্যাকাইটিন আর যে ডিপ্লোটিন কন্টেন্ট আছে ডিএনএ, এটা 80 PG করেই হবে, তাই না? প্যাকাইটিনে বলেছিল কত? ইন দ্য সেম ইন্ডিভিজুয়াল উইল হ্যাভ প্যাকাইটিন, সেম ইন্ডিভিজুয়াল। তাহলে এক্স এর মান কত? এক্স এর মান 80 PG, সেম ইন্ডিভিজুয়াল। ওয়াই এর মান কত? প্যাকাইটিন ডিপ্লোটিনে তোমার 80 PG। কিন্তু আরেকটা যেটা তোমার যে বলেছিল অ্যাট প্রোফেস 2 স্টেজ জেড, এই প্রোফেস 2 স্টেজে কী হয় তোমার? ডিএনএ উড বি কী হয়? হাফ হয়ে যায়, তাই না? আফটার মিওসিস 1 40 মানে জেড সমান 80/2 = 40 PG। একদম ইজি প্রশ্ন, এই টাইপের প্রশ্ন পরীক্ষাতে কিন্তু আসবে। সুতরাং 2 ইজ দ্য কারেক্ট আনসার। এই টাইপের প্রশ্ন পরীক্ষাতে এসে বসে আছে। নট 40, নো। প্রশ্নটা পড়ে মানে বুঝতে হবে। সেম ইন্ডিভিজুয়াল বলেছে। ডিএনএ উড বি ডিপ্লয়েড সেল অফ দ্য সেম ইন্ডিভিজুয়াল। ডিপ্লয়েড সেল অফ সেম ইন্ডিভিজুয়াল উইল হ্যাভ প্যাকাইটিন ডিপ্লোটিন, সেম ইন্ডিভিজুয়াল। তাহলে স্পাম 20n, তাহলে ডিপ্লয়েড সেলের ক্ষেত্রে 40 হবে। আফটার স্পেসে তো তোমার কত হয়? 80 হয়ে যায়, সেটাই তো সেম ইন্ডিভিজুয়াল। ক্লিয়ার একদম পুরো? তো 2 is the correct answer. Most important question. 24. According to the IUCN, currently known and described species of all organism between 1.7 to 1.8 billion, 1.7 থেকে 1.8 মিলিয়ন, 1.7 থেকে 1.8 ট্রিলিয়ন, 17 থেকে 18 মিলিয়ন। 24 NCERT লাইন। কোশ্চেন নাম্বার 24। কোশ্চেন নাম্বার 24 আনসার করো। ইজি কোশ্চেন। অ্যাকর্ডিং টু IUCN 1.7 থেকে 1.8 মিলিয়ন ইজ কারেক্ট আনসার। 24
2 is the correct answer, 1.7 থেকে 1.8 million. 25 binomial nomenclature for scientific naming of organisms was developed by Carolus Linnaeus, George Pallade, Walter Fleming and Strasburger. Which is correct option? 25. 1 is the correct answer, Carolus Linnaeus. 26. Which of the following statement is incorrect with respect to systematics? Systematic সম্পর্কে কোনটা incorrect আছে? It is derived from Latin word systema. Incorrect বার করতে হবে এখানে, তো এটা তো ঠিকই আছে। It includes only identification, nomenclature and classification. No, তার মানে এটাই ঠিক। 2 is the correct answer. 26. 2 is the correct answer, কারণ systematics is derived from Latin word systema. The systematics include identification, nomenclature, classification. Systematics take into account evolutionary relationship between organism. Okay, so 26. 2 is the correct answer. Next question. 27. Very important question. The correctly printed binomial nomenclature of garden pea is Pisum sativum Lane. Which is correct answer? 27. এই চ্যাপ্টার থেকে এবার প্রশ্ন আসবে। 27 দেখো, Pisum sativum LINN, 4 is the correct answer. 28. Select the mismatch pair. Genus Pardus, species Leo, order Carnivora, family Felidae. Which is correct option? Select the mismatch. আমাকে বার করতে হবে মিসম্যাচ কোনটা, এর মধ্যে কোনটা মিসম্যাচ কোনটা। Which is correct answer? 28. 1 is the correct answer. Good. 1 is correct answer. 29. Which of the following incorrect কোনটা বলো দেখি। 29 তাড়াতাড়ি অ্যান্সার করতে হবে, অনেক কোশ্চেন। 29 কোশ্চেন নাম্বার 29। Families are characterized on the basis of only vegetative. No. একদম পুরো অপশন পড়ার সময় অনলি ভেগাটেটিভ ফিচার্স, নো, রিপ্রোডাক্টিভ আছে সাথে, রিপ্রোডাক্টিভ, ভেগাটেটিভ অ্যান্ড রিপ্রোডাক্টিভ দুটোই আছে, সুতরাং এটা ভুল আছে, ইনকারেক্ট। 2 ইজ দ্য কারেক্ট আনসার। 2 ইজ কারেক্ট আনসার, কারণ ফ্যামিলি ক্যারেক্টারাইজড অন দ্য বেসিক অফ ভেগাটেটিভ অ্যান্ড রিপ্রোডাক্টিভ, এখানে বলেছে অনলি ভেগাটেটিভ, নো, ভেগাটেটিভ অ্যান্ড রিপ্রোডাক্টিভ অফ দ্য প্লান্ট স্পিসিস। 2 ইজ দ্য কারেক্ট আনসার, তার মানে 2 নম্বর অপশান ভুল আছে। 30. Human beings belongs to species sapiens, order Homo, class Chordata, family primate. 30. Question number 30. এসব প্রশ্ন দেখা মাত্রই মারতে হবে। স্পিসিস sapiens is the correct answer. 31. Taxonomic studies consider a group of individual organism with fundamental similarities as a species, genus, family, order. 31. Question number 31. Which is correct option? Question number 31. 31 species is the correct answer. 32. Dicotyledon, Arthropoda, Diptera, Angiospermy. Match the column. Which is correct? Which is correct option? 32 দেখো, ডাইকটিলেডন ক্লাস 2, আর্থ্রোপোডা ফাইলাম, ডিপটেরা অর্ডার, আর অ্যাঞ্জিওস্পার্ম। 1 is the correct answer. 1 is the correct answer. 1 is the correct answer. যারা তাড়াতাড়ি আনসার করবে তারাই একমাত্র পারবে, আর নাহলে পারবে না। 33. কোশ্চেন নাম্বার 33.
Select the group of taxa representing the same category of taxonomic hierarchy. Same category of the taxonomic hierarchy: indica, solanum, solanaceae, potato, tomato, fabaceae, solanum, petunia and datura. Which is correct? Question number 33. देखो सोलेनाम, पिटूनिया, धातुरा representing the same category. So 3 is the correct answer. 3 is the correct answer. 34. Statement 1. Statement B. Linnaeus used the term systema in his books published as Systema Naturae. Statement B. Internal structure are the only essential information that form the basic of the modern taxonomic studies. 34. Only statement A is the correct option. Linnaeus used the term systema in his books published as Systema Naturae. এটাই রাইট আছে, এটা ভুল, তার মানে স্টেটমেন্ট A is correct. 3 is the correct answer. 35. Dash is the assembles to related order which exhibit a few similar characters. Few similar characters. Choose the correctly option. Fill in the blank. Class, family, genus, species. So class is the correct. Class, easy question. Class is the assembles of related order which exhibit a few similar characters. 36. Which of the following contains enzyme for the synthesis of carbohydrate and protein? Important প্রশ্ন, most important, very important. যারা পারবে কমেন্ট অ্যান্সার করো, তারা প্রত্যেকে কমেন্ট অ্যান্সার করো। হুইচ ইজ কারেক্ট অপশন? হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং কন্টেইনস এনজাইম ফর দ্য সিনথেসিস অফ কার্বোহাইড্রেট অ্যান্ড প্রোটিনস? কার্বোহাইড্রেট অ্যান্ড প্রোটিন, স্ট্রোমা অফ দ্য ক্লোরোপ্লাস্ট, সিস্টার্নি অফ এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম, থাইলাকয়েড অফ দ্য ক্লোরোপ্লাস্ট, সার্কোপ্লাজমিক রেটিকুলাম। 36. तो स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट is the correct answer. Stroma of the chloroplast. The stroma of the chloroplast contain enzyme required for the synthesis of carbohydrate and proteins. Sutrang 1 is the correct answer. 37. In human, the membrane of the erythrocyte has approximately protein কতটা থাকে? প্রোটিন কতটা থাকে এখানে? প্রোটিন থাকে 52%। 52% protein and 40% কি থাকে? অনু। ভেরি গুড, সাবস্ক্রাইব করো অনু, at first subscribe my channel. very good. 52% protein and 40% lipid. good, very good. New student please subscribe my channel. subscribe. New student subscribe my channel. subscribe करो new student please. Most important question. Every question NCERT based and most important. चलो 38. Select the correct match. Select the everyday class time 10 pm. 10 pm. Next day full syllabus test. FST 10 pm. 90 question only biology. Okay, 10 pm only biology. Full syllabus. Every Sunday full syllabus test 90 question only biology. Botany plus zoology full syllabus. Select the correct match. Amyloplast, oils and fats, elaioplast, starch. Question number 38. Question number 38. 38. Elaioplast 38. देखो elaioplast, amyloplast, oil and fat 4. very good. 4 is the correct answer. Chromoplast, carotenoid. good. Amyloplast, elaioplast, very good. 4 is the correct answer. Aleuroplast mean protein. okay, chlorophyll pigment no. Aleurono mean protein. আর elaioplast mean oil and fat, আর amyloplast mean carbohydrate. clear? चलो 39. According to the fluid mosaic model,
of plasma membrane. The QC fluid nature of the lipid enable lateral movement of proteins within the overall bilayers. Option 2, and protein enable and lateral movement of carbohydrates. Option 3, enable the flip-flop movement of integral protein. Option 4, and carbohydrate enable the lateral movement of peripheral protein within the overall bilayer. Full NCERT, একদম NCERT line. Question PDF. Question PDF WhatsApp group. WhatsApp. Okay. Question PDF WhatsApp. WhatsApp number 8910230030। 2 महबूब सब्सक्राइब करो एट फर्स्ट महबूब भाई महबूब सब्सक्राइब माई चैनल एंड दिस क्वेश्चन PDF व्हाट्सअप 8910230030 এই হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারে কিন্তু কোশ্চেন PDF কিন্তু পেয়ে যাবে। ওকে, এনি কোশ্চেন PDF। ওকে, yes, so which is correct answer? 39 is the correct answer. 1 is the correct answer. 39, enable lateral movement of protein within the overall bilayer. Okay, so 1 is the correct answer. 1 is the correct answer. Car don't move. Yes, 1 is the correct answer. Enable lateral movement of the proteins within the overall bilayer. So question PDF 8910230030, mind it, question PDF, this question PDF. 40 top level MCQ. Correct option, material to be packed in the form of vesicle from the endoplasmic reticulum fused with the C space of the Golgi. Option statement B, in plant cell the tonoblast facilitates the transport of a number of ions and other materials against concentration gradients. Statement C, in amoeba the food vacuoles is important for the osmoregulation and excretion. Statement D, the cytoskeleton in a cell are involved in many functions such as mechanical support, motility, maintenance of the shape of the cell. Which is correct option? Which is correct option? 40, which is correct option? Which is correct option? Which is correct option? Which is correct option? Good. 3 is the correct answer. ABD. Very good. ABD is the correct answer. Well done. Very good. Very important question. Very important question. VBI. This question is more important. More important question. More important. Okay. More important question. Chalo next. 41. Which among the following true of Pachytene stage? True for Pachytene stage. Formation of bivalent, appearance of chiasmata, activity enzyme recombinase, formation of synaptonemal complex. Which among the following is true Pachytene stage? Which among the true Pachytene stage? Teacher. Okay. I have paid batch already. Okay. आंसर करो, फास्ट आंसर करो। फॉर्मेशन टारगेट देखो, बायो टारगेट 360, माइंड इट 360, केमिस्ट्री टारगेट 170, फिजिक्स टारगेट 130. दिस इज टोटल टारगेट. ओके, तो टोटल टारगेट 0, 6. दिस इज मेन टारगेट. ओके, तो एम्स ए टारगेट, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टारगेट, माइंड इट. ओके, तो 41, 3 इज द करेक्ट आंसर. एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम रिकॉम्बिनेज.
activity of the enzyme recombinase. Every day class time 10 p.m. Every day 10 p.m. biology. Every day class time. Clear? Any question PDF, any note, any physics note, chemistry note, important note, just WhatsApp करो 8910230030. Any question problem, just send this WhatsApp number 89102300. Only for study purpose. Only for study. Mind it. Otherwise, disturb करो the block. 8 because target aims 660 target. Okay, after end the class you contact. Okay, end the class you contact. Okay, now MCQ, now do only MCQ after end class. Okay, just 8910230030. Most important book, most any space, any problem, any book, any short note, any PDF. Okay, just contact करो 8910230030 WhatsApp. But after end class, mind it, after end class. Now only MCQ practice. Now choose the incorrect match. Interkinesis, absence of DNA replication. First answer करो 42. Question number 42. Again try करो. Not 4. G0 phase metabolically active stage. Incorrect. Here say incorrect match. Incorrect. G0 phase metabolically active stage. Interkinesis, absence of DNA replication. 42. Question number 42. Question number 42. देखो syncytium, cytokinesis without karyokinesis. तो syncytium is formed when karyokinesis is not followed by cytokinesis. Cytokinesis without karyokinesis. Syncytium means, what is syncytium? Syncytium is formed when karyokinesis is not followed. So 3 is the correct answer. Yes, very good Mehboob. Well done Mehboob, well done. Very good. देखो हार्ड वर्क करो. हार्ड वर्क नियर टू सक्सेस. माइंड इट. हार्ड वर्क करो. हार्ड वर्क करो. पक्का एम्स. AIIMS. पक्का एम्स. माइंड इट. हार्ड वर्क करो. आपका सक्सेस 100%. श्योर 100% सक्सेस. जस्ट NCERT revision plus MCQ practice. Just 2 things important. चलो next question 43 question. Assertion, it is essential for the cell to divide to restore the nucleocytoplasmic ratio. Reason, every question NCERT line. West Bengal, I am West Bengal, Kolkata. Okay. देखो only study, just now MCQ करो only please. Other बाद stop. Only MCQ. Target aims please. Target is aims. Just exam 6 month. Target aims. Only study please. Request. After end the class, any question ask करो, no problem. Just only MCQ practice करो. First answer करो, which is correct answer. 43. 2 is the correct answer. Very good. Both assertion and true are is the correct explanation of A. Very good. 2 is the correct answer. 44. If the end of the meiosis, each daughter cell has 4 chromosomes, how many chromosomes the cell had in a G1 phase of cell cycle? If at the end of meiosis each daughter cell has 4 chromosomes, how many chromosomes
the cell had in G1 phase. G1 G1 phase. How many chromosome has G1 phase? 2, 8, 12, 6. Very easy question. First answer करो. Good. 2 is the correct answer. Very good महबूब, well done. देखो 8 is the correct answer because देखो daughter cell is haploid. हाँ, daughter cell is n haploid. तो diploid cell mean diploid cell equal to 2n is equal to 2 into 4 is equal to 8 chromosome. Easy question एकदम पूरा easy question. 8 is the correct answer. Just 1 second, everyone subscribe my channel please. Everyone subscribe my channel. Everyone subscribe. 45 question dictio 45 most important question. देखो डॉटर सेल ए मियोटिक डिवीजन ओके और हैप्लॉइड. डॉटर सेल तो मियोटिक डिवीजन MEIOTI मियोटिक डिवीजन. इट इज मियोटिक डिवीजन. तो मियोटिक डिवीजन और हैप्लॉइड सेल हैप्लॉइड ऑलवेज हैप्लॉइड. क्लियर. डॉटर सेल एज ए रिजल्ट ऑफ मियोटिक डिवीजन आर हैप्लॉइड डॉटर सेल. डिक्टियोटिन मूवमेंट ऑफ डिक्टियोसोम विद ए सेल. Prolonged diplotin stage of oocyte of some vertebrates. 3. The final stage of prophase 1, a metabolic stage between telophase 1 and prophase 2. First answer. First whatever. 45. Question number 45. Question number 45. Question number 45. Which is correct answer? Question number 45. 2. Very good Onu. Well done Onu. Very good. Hard work करो Onu. 670 marks sure आपका. ओके महबूब हार्ड वर्क करो. 680 marks पक्का. Just hard work करो. This 6 month do or die. Mind it. Hard work. Only hard work. Okay. 2 is the correct answer. चलो 46. फर्स्ट आंसर करो. सिलेक्ट द स्टेटमेंट करेक्ट ऑप्शन. Select the statement is correct option. First, select the correct statement. Select the correct option. 46. Question number 46. Question number 46. First answer. 46. देखो बायो इज स्कोरिंग सब्जेक्ट 360. बायो इज स्कोरिंग सब्जेक्ट माइंड इज. तो बायो 360 चाहिए. 360. बायो इज 360 माइंड इट. बायो इज मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कोरिंग सब्जेक्ट. तो बायो इज 360 माइंड इट. फर्स्ट आंसर करो. 46. क्वेश्चन नंबर 46. देखो 46. Statement 1. Biological names are generally taken from Latin language irrespective of their origin. It is true. 100%. It is true. This option is 4. Well done. স্বর্ণা চক্রবর্তী গুড. 2 হবে না. দেখো 2 কেন হবে না? এই যে তোমার স্টেটমেন্ট অন দিয়েছে দেখো, বায়োলজিক্যাল নেমস আর জেনারেলি টেকেন ফ্রম লাটিন ল্যাঙ্গুয়েজ ইরেসপেক্টিভ অফ দেয়ার অরিজিন. তো এটা তো ট্রু. প্রথম কোশ্চেনটা এরকম নিউ প্যাটার্নের কোশ্চেন কিন্তু আসবে. ঠিক আছে, 4 ইজ দ্য কারেক্ট আনসার. নিউ প্যাটার্নের তোমাকে স্টেটমেন্টগুলো দেবে, দিয়ে তোমাকে এরকম কিন্তু কোনটা ট্রু ফলস বলবে. সুতরাং
এখানে দেখো প্রথম এই অ্যান্সারগুলো কী করে করবে, তাহলে 1 নম্বর স্টেটমেন্ট যেটা আছে সেটা কিন্তু ট্রু আছে, তাই না? পুরো এনসিআরটি লাইন আছে ট্রু, তাহলে দেখো ট্রু কোনটার মধ্যে 2 তো হবেই না, 2 প্রথমেই কাটা, ফলস আছে যে ফলস দিয়েছে 2, তাহলে 2 হবে না, তাহলে হয় 1 হতে পারে, 3 হতে পারে, 4 হতে পারে। তারপরেরটা আমরা দেখব যে দ্য নেমস অফ দ্য অথর ডিসকভার ইজ রিটেন আফটার দ্য স্পেসিফিক এপিথেট ইন অ্যাব্রিভিয়েটেড ফর্ম, 100% ট্রু। তাহলে দেখো দুটোই ট্রু হয়ে গেল, তাহলে স্টেটমেন্ট 2টাও কিন্তু ট্রু, তাহলে দুটোই পরপর ট্রু আছে, তাহলে দেখো 3 অপশান কেটে চলে গেল, কারণ এটা ফলস ছিল, তাহলে 1 আর 4-এর মধ্যে একটা হবে শিওর। এবার আমরা চলে আসি অল দ্য 3 ওয়ার্ড জেনেরিক নেম স্পেসিস এপিথেট অ্যান্ড অথর অকেশন কালেক্টিভলি ফর্ম ট্রাইনোমিয়াল নোমেনক্লেচার, কখনোই হয় না বাইনোমিয়াল নোমেনক্লেচার, তাহলে এটা কিন্তু ফলস। তাহলে 3 নম্বর যে অপশানটা দেখতে পাচ্ছ এটা কিন্তু ফলস আছে, তাহলে ক্লিয়ার এই যে অ্যান্সার, এখানে এটা দেখো এই অপশানটাও ফলস রয়েছে, তাহলে লাস্ট পর্যন্ত যেতেই হবে। এটাতেও কিন্তু ট্রু 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 ফলস 1 আর 3-এর মধ্যে, 1 আর 4-এর মধ্যে, তাহলে লাস্টেরটা দেখতেই হবে। তার মানে অ্যানিম্যালস ম্যামেলস ডগস আর রিপ্রেজেন্ট ট্যাক্স অ্যাট ডিফারেন্ট লেভেল, একদম ঠিক কথা, সুতরাং 4 ইজ কারেক্ট অ্যান্সার। তাহলে প্রতিটা অপশান কিন্তু তোমাকে ম্যাচ করে দেখতে হবে, তবেই কিন্তু হবে, আর নাহলে কিন্তু হবে না, এটুকু বলে দিলাম। যারা বারবার বলছি, অনেকে আমাকে জিজ্ঞেস করে কোশ্চেন পিডিএফ কোথায় পাবো, কোশ্চেন পিডিএফ আবারও বলে দিচ্ছি, কোশ্চেন পিডিএফ পেয়ে যাবে হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে, পুরো হোয়াটসঅ্যাপ যে গ্রুপটা আছে এখানে সমস্ত শুধু নিটের জন্যই নোট তুমি পাবে, কোশ্চেন পাবে, এনি কোশ্চেন তোমার প্রবলেম আটকে গেলে সেটা 8910230030 অনলি কী করে র্যাঙ্ক করা যায়, ফিজিক্স হোক কেমিস্ট্রি হোক বায়োলজি হোক, যা নোট যা এনিথিং আমি পেইড ব্যাচও পড়াই, কোনো অসুবিধা নেই, কিন্তু কেউ ডিস্টার্ব করবে না, অনলি ফর স্টাডির জন্য এটা বলে দিলাম। কিন্তু প্রত্যেককে স্টাডির জন্য 1000 কোশ্চেন পাঠাও, 1000 কোশ্চেন করো, কোনো প্রবলেম নেই। ফিজিক্স কেমিস্ট্রি বায়োলজি তুমি 1000 প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতে পারো, যা খুশি, কোনো প্রবলেম নেই, মাইন্ড ইট, অন্য কথা বললে কিন্তু ব্লক খাবে এখানে, এটা বলে দিলাম, কারণ এখানে সিলেকশন পাচ্ছে মানুষ, সিলেকশন করছে, সিলেকশন হচ্ছে, সেই জন্য হার্ডওয়ার্ক। চলো নেক্সট কোশ্চেন 47, ফাইন্ড দ্য কারেক্ট সিকোয়েন্স অফ দ্য ট্যাক্সা ফর হোয়াইট, ফার্স্ট আনসার করো, এরপরে র্যাপিড ফায়ার চলবে। স্পিক হিন্দি, देखो आई एम बेंगोली तो हिंदी तो बहुत वीक, ओके तो आई ट्राई। तो देखो करेक्ट सीक्वेंस फॉर टैक्सा फाइट, करेक्ट सीक्वेंस फॉर टैक्सा, करेक्ट सीक्वेंस फर्स्ट आंसर करो, फर्स्ट 47, फर्स्ट आंसर करो, फर्स्ट आंसर करो, फर्स्ट आंसर, फर्स्ट आंसर, फर्स्ट आंसर करो, फर्स्ट व्हिच इज करेक्ट ऑप्शन, व्हिच इज करेक्ट ऑप्शन, व्हिच इज करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट आंसर एंजियोस्पर्म, मोनोकोटिलेडन, सैपेंडेल्स, पोएसी, ट्राइटिकम, एस्टिवम, फर्स्ट आंसर, फर्स्ट, क्विक, which is correct option, which is correct option, 47, very good, 3 is the correct answer, very good, well done। angiosperm तो monocotyledon, poels, poaceae, triticum and estivum is the correct answer, very good, everyone please subscribe my channel, amon subscribe my channel। देखो next day full syllabus test FST 10 pm every Sunday, full syllabus test every Sunday 10 pm, top level MCQ botany plus zoology 90 question, okay next day 10 pm, don't miss anyone, don't miss। चलो 48, statement 1, statement B for plant scientific names are based on the agreed principles and criteria which are provided by ICNB। statement B, according to Ernest Mayr, species are a group of actual potentially interbreeding population that are reproductively isolated from other such groups। first answer, everyone subscribe, please subscribe my channel, everyone subscribe my channel, clear।
ওকে অনলি 11 ক্লাস চ্যাপ্টার এমসিকিউ করবে ওকে নো প্রবলেম অনু ফার্স্ট আনসার করো ফার্স্ট আনসার which is correct option 48 question number 48 question number 48 which is correct answer very good 4 is the correct answer only statement B is correct answer only statement B is correct answer good very good chalo 49 which among the following taxa belongs to the same taxonomic category 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 first answer 49 first answer करो 49 good 2 is the correct answer 2 well done very good 2 is the correct answer specificity of the characteristics of the organism increases when dash dash species kingdom answer karo 50 now 53 yes very good 50 is the 3 is correct answer now rapid fire session rapid fire please follow focus please now rapid fire chapter name everyday chapter name now देखो रैपिड फायर चैप्टर नेम फर्स्ट चैप्टर रिप्रोडक्टिव हेल्थ नो जस्ट वेट देखो रैपिड फायर चैप्टर नेम ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ह्यूमन फिजियोलॉजी एक्सचेंज chapter number 2 body fluid and circulation everyday rapid fire body fluid circulation देखो only target and class 12 chapter reproductive health these 3 chapter 50 question now just time 15 minute clear everyone ready लिखो ready everyone ready breathing and exchange body fluid and circulation and reproductive health okay everyone ready okay chalo everyone ready chalo zoology section देखो टारगेट 360 अदर जस्ट टारगेट 360 ओके रेडी चलो फर्स्ट देखो चलो वेरी गुड एनर्जी चाहिए बहुत एनर्जी ओके जस्ट वेट चलो फर्स्ट क्वेश्चन नाउ इन इंडिया फर्स्ट क्वेश्चन in India, family planning program was initiated in 1947, 1951, 1971 and 2017. First question. First answer. Full NCERT based question. Full NCERT based. Very good. Well done. 1951 is the correct answer. Chalo next question. Wait. Just wait. 1 minute.
okay, no. 2. The venereal disease completely curable if detected in the early stage and treated properly is ओके 2 चैप्टर करो ओके नो टेंशन तुम 11 तो ह्यूमन फिजियोलॉजी 2 चैप्टर ब्रीदिंग एक्सचेंज एंड बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन क्वेश्चन करो ओके ओके क्वेश्चन नंबर 2 व्हिच इज फर्स्ट 2 क्वेश्चन नंबर 2 is genital what is the correct answer onu just inability of the conceive even after 2 years of unprotected sexual cohabitation of human begins is called impotence, ectopic pregnancy, infertility, stillbirth. First answer infertility is the correct answer. देखो ये rapid fire तो बहुत fast answer rapid fire just do it अरे चलो 4 choose the birth control method of maximum and minimum failure rates respectively periodic abstinence and coitus every question just 5 second time every question just 5 second time okay rapid fire it is rapid fire session तो condoms and IUD coitus interruptus and tubal ligation IUDs and lactational amenorrhea तो 4 is the correct answer 3 good चलो 5 देखो lactational amenorrhea has been reported to effective up to a period of 6 months following parturition statement B देवा छे देखो तो 5 is 1 is the correct answer very good both statement are correct 6 which of the following measures cannot be prevent transmission of HIV infection 6 using sterile needles and injection avoid sex with unknown multiple partners not using barrier method made of latex sheet during coitus 3 is the correct answer 7 consider the following increase the phagocytosis of sperm with uterus B makes uterus unsuitable for implantation C inserted by doctor or expert nurse in the uterus through vagina all the above mentioned features are the true for which of the given contraceptive Volts on CU copper 7 LNG 20 and progestin lip slopes and diaphragms multiloaded 375 and cervical caps 7 question number 7 first answer करो first 7 देखो LNG 20 and progestin 2 is the correct answer 8 in a mature human male if some part of the vasa differentia or both sides are cut ligated then all of the following except which is except secretion of male sex hormone will continue semen will be without sperm transport of sperm ejaculatory duct will be blocked sperm count in semen will increase so question number 8 4 is the correct answer sperm count and semen will increase देखो amniocentesis is a fetal sex and genetic disorder determining test region fluid secreted by fetus gives indication of sex and disorder in fetus which is correct option तो assertion is true and region is false तो 3 is the correct answer 10 reproductive and child health care RCH program aims to focus to all the following except which is except providing integrated educational service for children it is except 4 is the correct answer through the all persons are vulnerable to STI but their incidence are reported to be very high among person age group 35 to 45 years and 5 to 10 years 15 to 24 years easy question answer करो very important easy question देखो 15 to 24 years 3 is the correct answer
which of the following sets are categorized as chemical contraceptives, spermatical creams, jellies and foams? Question number 12. Question number 12, 1 is the correct answer. Easy question. देखो 13 infertility case, देखो easy question पूरा एकदम 13 आंसर करो. 13 मोस्ट इजी क्वेश्चन. 13 आंसर करो फास्ट. which is first? 13. तो 13 is the correct answer. 3 C and D, देखो C and D, artificial insemination AI and intrauterine insemination IUI. 14 population expulsion rapid decline all of the following except, which is except. So number of people in reproducible age, 1 is the correct answer. 1 is the correct answer. Rapid fire. Statement A. Statement B. Alone progesterones can be used by females as injections or implants under the skin. Statement B. Nearly 45 to 50 million MTP are performed in a year in India, which accounts for 1/5 of the total number of conceived pregnancies in a year. Select the correct option. Which is the correct option? देखो only statement A is correct. देखो 3 is the correct answer. Only statement A is correct option. 16 ZIFT's method assisted reproductive technology, which 16 is the correct answer. Early embryo up to 8 blastomia transferred in the fallopian tube, 2 is the correct answer. 17 easy question एकदम पूरा. implant, देखो क्वेश्चन लेंथी टाइप क्वेश्चन पूरा NCERT लाइन. 17 is the correct answer. Implant, it is called implant. 18 for a human female having 32 days of menstrual cycle, the fertile period range of day 14 to 21 multiloaded 375 progesterone, multiloaded 375 progesterone. 19. Question number 19 is the correct answer. 2. 20. Dash is the reusable and can be used along the spermatical creams, while dash are the देखो vaults and condoms. 1 is the correct answer. Easy question. Most easy question. আজকে এই পর্যন্তই হবে. নাও এন্ড. তো নেক্সট ডে ক্লাস 10 PM ফুল সিলেবাস. 10 PM FST ফুল সিলেবাস টেস্ট. FST ফুল সিলেবাস টেস্ট.